social institutions, marriage, family, kinship, religion and political system. సమాజం లోపల సామాజిక సంస్థలు అయినటువంటి కుటుంబము, వివాహ వ్యవస్థ, బంధుత్వం మరియు మతం అనేటువంటివి, తర్వాత రాజకీయ పార్టీలు, ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇంట్రడక్షన్. సోషల్ స్ట్రక్చర్స్ vary in scope and importance. Changes in social structure have the power to shape the basic fabric of all our lives. We call these structures social institutions. An institution is an enduring the complex social structure that meets basic human needs. Its primary features are that it endures for generations, include a complex set of values, norms, status and roles, and addresses basic human needs embodied in the status and roles of the family. Institutions, for example, are enduring patterns of finding a life partner and child rearing. Social institutions. Although human society vary enormously, each face of similar list of tasks. For this reason, every society tends to have the same types of institutions. 5 of the basic social institutions are: the family, to care for dependents and raise children; the economy, to produce and distribute goods; government, to provide community coordination, services and defense; education, to teach new generations; religion, to supply answers about the unknown or unknown. These institutions are basic in that every society provides some set of enduring social arrangements designed to meet these important social needs. These arrangements may vary from one society to the next. Sometimes dramatically, government institutions may be monarchy, democracies, dictatorships or tribal councils. However, a stable social structure that is responsible for meeting these needs is common to all healthy societies. In simple societies, all of these important social needs, political, economic, educational and religious, are met through one major social institution, the family or kinship group. Social relationships based on kinship obligations serve as a base of organizing productions, reproductions, education and defense. As societies grow larger and more complex, the family is less able to furnish solutions to all the recurrent problems. As a result, some activities gradually shift to other, more specialized institutions such as education, religion or government. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం చూసుకుంటున్నట్లయితే కుటుంబము, మరి ఇవన్నీ కూడా ఏ రకమైనటువంటి బాధ్యత నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు. తర్వాత మ్యారేజ్, మరి వివాహం అనేటువంటిది కూడా ఒకటి ఉంది సమాజంలో ఒకట. మరి ఈ వివాహం అంటే ఏంటి, మరి అది ఏ రకంగా నిర్వర్తించబడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. మ్యారేజ్ ఈజ్ a universal social institution and one of the most ancient institutions. Marriage is an institution that admits men and women to family life. సో వివాహం అనేటువంటిది ఒక స్త్రీ పురుషుడు మరి కుటుంబాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి ఉద్దేశించబడినటువంటి ఒక సంస్థ. సో డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. Marriage is universal. Its origin, the rituals in it and its significance differ from the one society to another and from one group to another within a society. Hence, there is no definition which covers all type of human marriages. However, we can look at some of the prominent definitions. According to Westermarck, who has written several volumes on the history of human marriages,
marriage is a more or less durable union between male and female lasting till after the birth of offspring. According to Malinowski defined marriage as a contract for the production and maintenance of children. Marriage is a contract for the production of children maintenance. According to John Levy and Ruth Mornay, people get married because of the feeling that began in a family is the only proper, indeed, the only possible way to live. From all definitions mentioned, we can state that marriage is considered to be union between male and female, which is socially sanctioned. The union is, in general, understood to be permanent in nature unless dissolved by divorce or death of either partner. Marriage is also the license to parenthood. Parenthood, as it is considered to be a socially sanctioned union between male and female, which is institutionalized. వివాహం అనేటువంటిది సమాజం ఆమోదించబడ్డటువంటి ఒక సంస్థ, ఒక స్త్రీ పురుషుల మధ్య మరి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం చెప్తా ఉన్నాడు. సో ఆ రకంగా ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ త్రూ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ దట్ ఏ ఫ్యామిలీ ఇన్ సెటప్. Society does not legally accept children born out of wedlock. Hence, marriage is considered to be the basis of the formation of a family. Marriage may be described as a socially sanctioned union of one or more men with one or more women, with the expectations that they will play the role of husband and wife. Marriage is also a special type of personal relationship involving mutual rights and obligations. It is therefore primarily a means of regularizing sexual relations. It is an institution fundamental to the organization of the family. వివాహం అనేటువంటి వ్యక్తి యొక్క అవసరాలను తీర్చడానికి ఏర్పడబడ్డటువంటి ఒక సంస్థ. మరి పిల్లల్ని కని మరి వాళ్ళని పోషించడానికి ఉండబోయేటువంటి సంస్థ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అదే రకంగా మనకి ఇక్కడ ఇంకా టైప్స్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్, ఇక్కడ బహువివాహ సంస్థ, బహుభర్తృత్వం, బహుభార్యత్వం అనేటువంటిది ఉంది మనకి. మరి ఆయా సమాజాల లోపల ఆయా దేశకాల పరిస్థితుల్లో ఏ సమాజంలో మరి ఒక్కొక్క సమాజంలో ఒక్కొక్క సందర్భం లోపల ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి వివాహ వ్యవస్థ అనేటువంటిది అమల్లో జరపబడుతూ ఉంటుంది. మరి వాటన్నిటిని కూడా మనం ఒకసారి పరిశీలన చేసినట్టయితే వివాహ రకాలు, మరి వివాహం ఎందుకు చేసుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇప్పటిదాకా మనం పరిశీలించినాం. మరి వివాహం సమాజం ఆమోదించబడేటువంటి ఒక సంస్థ, స్త్రీ పురుషులు కలిసి నివసించడానికి, కుటుంబం ఏర్పరచడానికి ఉద్దేశించబడేటువంటి ఒక సంస్థ ఏదైతే ఉందో అదే వివాహం. సో వివాహం ద్వారా మాత్రమే పిల్లల్ని కనాలి సమాజం లోపల. వివాహం లేకుండా పిల్లల్ని కన్నట్టయితే సమాజం ఆమోదించదనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకు పర్టికులర్గా చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ రకంగా వివాహానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఏ వ్యక్తి అయినా వివాహ వ్యవస్థ ద్వారా మాత్రమే మరి ఒక కొత్త వ్యక్తిని సమాజంలో తీసుకురావడానికి ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నారనమాట. సో ఆ రకంగా టైప్స్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. టైప్స్ ఆఫ్ వెడ్డింగ్స్ ఆర్ నాట్ టు బీ కన్ఫ్యూజ్డ్ with types of marriages, as wedding can often be of different types of or the community, even if the types of marriages in monogamous forms or marriages are also culturally driven. The different types of marriages in the world are prevalent among variant societies. The types of marriages in sociology is there. Polygamy. It is a form of marriage in which one man marries more than one woman at a given time. It is of two types: sororal polygamy and non-sororal polygamy. దీన్ని బహుభర్తృత్వం అంటాం, బహుభార్యత్వం.
Sorrel, it is a type of marriage in which the wives are invariable the sisters. It is often called sorority. Non-sorority polygamy, it is type of marriage in which the wives are not related as sisters. తర్వాత polyandry, it is the marriage of one woman with more than one man. It is less common than polygamy. It is of two types: fraternal polyandry and non-fraternal polyandry. Fraternal polyandry, when several brothers share the same wife, the practice can be called adulpic or fraternal polyandry. This practice of being mate, actual or potential, to one's husband's brothers is called levirate. It was prevalent among Todas. Non-prevalent polyandry. In these types of the husbands need not have any close relationship prior to the marriage. The wife goes to spend some time with each husband so long as a woman lives with one of her husbands. The others have no claim over her. So, next one, monogamy. It is a form of marriage in which one man marries one woman. It is the most common and acceptable form of marriage. ఈరోజు సమాజంలో ఆమోదించబడుతున్నటువంటి నడుస్తున్నటువంటి ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వివాహ వ్యవస్థ ఇది. తర్వాత సీరియల్ మోనోగమీ. ఇన్ మెనీ సొసైటీస్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ permitted to marry again often on the death of the first spouse or after divorce, but they cannot have more than one spouse at one and the same time. Straight monogamy. In this, marriage is not allowed. Rules of marriage. Every society lays down certain rules to be followed for entering into the material relationship. The marriage norms provide some guidelines by which individuals can choose their marriage parents. Without these marriage norms, order lines or organization of a society would be disturbed. Marriage rules include exogamy. Exogamy is the rule of marriage by which an individual has to marry outside a socially defined group. Endogamy. Endogamy is the rule by which an individual has to marry within a socially defined group, that is a class, caste or tribe. Endogamy is preferred in order to maintain purity of the group, its homogeneity, its numerical strength, its unity, and to keep its property intact. Preferential marriages. The rules of exogamy and endogamy may be preferential or prospective, leading to different types of marriages. This means an individual may choose a marriage partner within a given circle, or he may be bound to choose only from a given circle or a particular relative. These professional marriages include cross cousin marriage. This is the marriage of two individuals who are children of siblings of opposite sex. For instance, of a man marries his mother's brother's daughters or his father's sister's daughter. It is known as cross cousin marriage. Parallel cousin marriage. This is the marriage of two individuals who are children of siblings of same sex. For instance, if a man marries his mother's sister's daughters or father's brother's daughters, it is known as parallel cousins marriage. Levirate. This is the practice of marrying dead husband's brother. Sorority. This is the practice of marrying the dead wife's sister. Preferential marriages are considered a right or an obligation over the individuals. These type of marriages limit the range of choice of marriage partner. Characteristics of marriage.
Marriage is universal. Marriage is found in all societies from time immemorial, both in primitive and literal societies. It is also enforced as a social rule in some societies. For example, in Japan, celibacy is publicly condemned. Among Hindus in India, marriage is a sacrament and every individual is expected to get married at a particular age. Marriage is a relationship between a man and woman. It indicates a relationship between one or more men and one or more women. Marriage is based on some rules. The norm of every society lay down who should marry whom and in what manner. The norm of every society laid down who should marry whom and in what manner. Marriage bond in enduring. Marriage is a long-lasting bond between husband and wife and lasts for ever unless broken by divorce or death of either partner. Marriage requires social approval. Marriage is performed publicly and it is approved by society. Without social approval, marriage is not registered as a legal contract. Marriage is associated with some civil or religious ceremony. There are many rites, rituals, customs, and practices. It receives the blessings of religions and the sanctions of law. Every marriage involves certain rights and obligations on the part of husband and wife. Role and relationship in marriage. Marriage is one of the major role institutions adulthood and most people marry at least once. Marriage means the acquisition of whole new set of duties and responsibilities as well as a few rights. What are they and what is marriage like? Marriage regulates the sex life. Marriage is the powerful instruments of regulating the sex life of the individuals. It sets down certain norms within which the individuals can choose sexual partner and also control his sexual desires. Marriage leads to formation of family. Sexual satisfaction leads to establishment of family. A man and woman living together outside the union of marriage is socially condemned, and the children born out of such a union are not accepted socially or legally. Hence, marriage is essential for the family to come into existence. Marriage fixes the responsibilities of bringing up children on the parents. Through marriage, the roles and obligations of the parents are defined. Marriage union ensures procreation and subsequently the growth of family. Marriage places a child at definite place in the society. As stated by Molinsky, marriage is the licensing of parenthood. It lays down the universal social rule that each child must have a father and mother who are bound to take care of the child. Changing trends in marriage. Marriage has turned out to be a revolutionized institution. There is change in the way people perceive marriage, organize ceremonies, take vows, and enter into relationships. Traditionally, parents found the match for their children, and the marriage was performed strictly according to rituals. Today, many individuals are choosing their own partners and prefer to opt for registered marriages, even if the marriage ceremony is performed and the individual enter the wedlock. Marriages sometimes do not last long. This is evident from the increase in the divorce rates. Today, there is a debate between those who see marriage as in decline and those who emphasize its resilience. Those who see marriage in decline focus on such variables as the rising divorce rate and the increase the
number of children born outside legal marriages. These events are seen as a social problems in themselves and as indicators of larger problems such as excessive focus on the individual and indicate concern for the collectivity. Those who focus on the resilience of marriage review that, for example, divorce allows people to escape from marriage that they ought to escape, especially marriages that are dysfunctional in various ways, such as abuse marriages. ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్టయితే వివాహ వ్యవస్థ లోపల చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి. మరి తమ జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకోవడానికి వ్యక్తికి స్వేచ్ఛ వచ్చింది. ఆ రకంగా మరి వ్యక్తులు వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని మరి ఈరోజు ఎంచుకొని వాళ్ళు సహజీవనం చేయడం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా వివాహ వ్యవస్థ లోపల వచ్చినటువంటి మార్పుల వల్ల, పారిశ్రామికీకరణ వల్ల, గ్లోబలైజేషన్ వల్ల మరి డైవర్స్ రేట్ పెరుగుతూ ఉంది. ఇది వివాహ వ్యవస్థకు అంత మంచిది కాదు. అయితే వివాహ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఎట్లున్నది అంటే, ఒకప్పటి నుంచి సాంప్రదాయ సమాజం లోపల, ఏ సమాజం లోపలైనా మరి వారసత్వంగా వచ్చేటువంటిది ఏంటంటే, మరి పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పేరెంట్స్ మరి వాళ్ళకు మ్యాచ్ చూడడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ రకంగా చూసినటువంటి మరి మ్యాచ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మరి సమాజం ఆమోదించబడేటువంటి ఒక వివాహ వ్యవస్థ పరిగణించడం జరిగింది. కానీ ఈరోజు అటువంటి పరిస్థితులు లేవు అని చెప్తా ఉన్నారు అన్నమాట. సో ఈ రకంగా ఏదేమైనా మరి ఇన్ని రకాలైనటువంటి వివాహ వ్యవస్థలు మనకున్నాయి. బహుభార్య వ్యవస్థ, బహుభర్తృత్వ వ్యవస్థ, మరి ఆయా కాలమైన పరిస్థితుల బట్టి ఏర్పడేటువంటివి అవి. మరి ఒక రకంగా మరి ఒక వ్యక్తి చనిపోతే ఆ వ్యక్తి యొక్క భార్యని వివాహం చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఆ వ్యక్తి యొక్క సోదరుడు. మరి తన భార్య చనిపోతే ఆ భార్య యొక్క సోదరుని పెళ్లి చేసుకునేటువంటి పద్ధతి అనేటువంటిది కూడా ఉంది. మరి ఈ రకంగా వివిధ రకాలైనటువంటి వివాహం అనేటువంటి రకాలు చాలా ఉన్నాయి. ఒక వ్యక్తి చాలామంది స్త్రీలను వివాహం చేసుకోవడం, ఒక స్త్రీ చాలామంది వ్యక్తులను వివాహం చేసుకోవడం, పురుషులను కూడా ఉంది. కాబట్టి ఈ రకంగా వివాహాలు వివిధ రకాలుగా మరి ఏర్పడ్డాయి. మరి ఆయా సమాజాల లోపల, ట్రైబల్స్ లోపల మరి ఈ విభిన్న రకాలైనటువంటి వివాహ వ్యవస్థలు అనేటువంటి కొనసాగుతున్నాయి. ఏదేమైనా మొత్తం యూనివర్సల్గా ఉండబడేటువంటి ఏంటంటే, ఏదైతే అకార్డింగ్ టు లా ప్రకారంగా ఇద్దరు వ్యక్తులు మరి వివాహం చేసుకొని కుటుంబాన్ని ఏర్పరచుకొని మరి వాళ్ళ పిల్లల్ని మరి పెంచి పోషిస్తున్నారు. దాన్ని మొత్తంగా యూనివర్సల్గా సమాజం ఆమోదించిందని చెప్తే తప్పదన్నమాట. సో తర్వాత ఫ్యామిలీ అండ్ కిన్షిప్. We know that families are one of the key institutions in almost every society, past and present. Perhaps no other relationships contribute as much to our identity and have such pervasive influence on all dimensions of our lives as our family relationships. Family addresses personal needs, but they also contribute to the public welfare by caring for each other and developing responsible members of society. Families in every culture addresses at similar society's needs, but there are many variations in family structures, family customs, and power arrangements around the globe. Families are expected to provide economic security, emotional support, and a place in society for each family member. They also fulfill the critical social roles of bearing, providing for, and socializing children and youth. Families respond to these challenges in different ways, due in no small part to different cultural and different political and economical circumstances. Family situations and their access to resources differ as a function of their socio-economic location. We were all born into some sort of family, and many have created a similar or different sort of family. We hear a lot of talk about family and family values, but family means different things to different people. Even family scholars struggle to define
how family is different from other social groups. మరి in every culture, the family has been assigned major responsibilities, typically including the following: replacing the population through reproduction. కుటుంబం అనేటువంటిది మరి పాపులేషన్ రిప్లేసింగ్ ద పాపులేషన్తో రిప్రొడక్షన్ ద్వారా మరి జనాభాని సమాజంలో ఎప్పుడు ఉండేటట్టుగా చూస్తుంది. పాత వ్యక్తులు పోయి కొత్త వ్యక్తులు వస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి చెప్తా ఉన్నారనమాట. ఇది కుటుంబ వ్యవస్థ ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. సో రెగ్యులేటింగ్ ఆఫ్ సెక్షువల్ బిహేవియర్, మరి వ్యక్తి తనకున్నటువంటి భౌతిక అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి కుటుంబ వ్యవస్థను ఏర్పరచుకోవడం చాలా అవసరం, అది చెప్తా ఉన్నారు. క్యారింగ్ అప్ ద డిపెండెంట్ చిల్డ్రన్, ద ఎల్డర్లీ, ద ఇల్ అండ్ ద హ్యాండిక్యాప్డ్. మరి కుటుంబంలో ఉండబడేటువంటి వాళ్ళపైన ఆధారపడేటువంటి పిల్లలు, వృద్ధులు, ఇంకా వికలాంగులందరినీ కూడా కుటుంబం చూసుకుంటుంది. వాళ్ళ బాధ్యతలను, వాళ్ళ యొక్క అవసరాలను తీరుస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నారు అనమాట. సో సోషలైజింగ్ ద యంగ్, మరి నూతనంగా సమాజంలో ఉండబోయేటువంటి ఈ యువతరానికి మరి సామాజికీకరణ అనేటువంటిది ఈ కుటుంబం మరి నేర్పిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నారన్నమాట. సో ఆ రకంగా మరి ప్రొవైడింగ్ ఇంటిమసీ, ఎ సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ అండ్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్. మరి వాళ్ళకి ఎమోషనల్ సపోర్ట్ను మరి అవసరమైనప్పుడు కుటుంబం ఇస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్తాను. బికాస్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోత్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ సొసైటీ యాజ్ ఎ హోల్. Every society includes a social structure designed to achieve these needs. No society leaves them to individual initiative, and most societies have found it best to leave them to the family. Definition of family. Definition of the family. Family is a basic unit of society. All society have some form of families. As stated earlier, the marital bond between two or more members of the opposite sex leads to the formation of family. This bond helps in reproduction in the family and is socially recognized. The family is the smallest and the most intimate group in society. A family is the group of persons linked by blood, adoption, marriage, or quasi-marital commitments. This definition is very broad. It would include a mother living alone with her child, as well as a man living with several wives. In each case, however, social norms expect family members to accept at least some responsibilities for each other. The family literature includes many different definitions of family, but the many definitions centers of three ways to form a family: biologically, legally, or socially. According to Berger and Luke, family is a group of persons united by ties of marriage, blood, or adoption, consisting a single household, interacting or intercommunicating with each other in their respective social roles of husband and wives, father and mother, son and daughter, brother and sister, creating a common culture. According to Mickever, family is a group defined by a sexual relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children. According to Davis, family is a group of persons whose relations to one another are based upon consanguinity and who are therefore keen to one another. Eliot and Merrill state that family is a biological social unit composed of husband, wife, and children. Family patterns. Throughout the history and across cultures, people have typically lived with an assortment of relatives, a husband and one or more wives, their children, and one or more grandparents, uncles, aunts, nephews, nieces, or cousins.
This type of family is known as an extended family. Extended families have many benefits. A nuclear family consists of parents and their underage children. Types of family based on composition of members. On the basis of composition of members, families may be divided into nuclear family and extended family లేదా joint family. The nuclear family is a universal social grouping. The nuclear family is a small group composed of husband, wife and children. This kind of family is the result of the growth of individualism reflected in property, rights and general ideas of individual happiness and self-fulfillment. A nuclear family may again be of two types: the family of orientation, into which an individual is born, which includes his parents, brothers, and sisters. The other is the family of procreation, which he sets up after his marriage and which includes his spouse and children. The extended family consists of two or more nuclear families affiliated through an extension of the parent-child relationship, that is, by joining the nuclear family of the married adult to that of his parents. The joint family is also a kind of extended family of a large size. It includes the families of several brothers and the families of their children, which is characterized by common residence, common heart, joint property and common family cult. According to Airavati Karve, joint family in India as a group of people who generally live under one roof, who eat food cooked at one hearth, who hold property in common and who participate in a common family worship and are related to each other as same particular type of kindred. This type of family is declining in contemporary societies. More nuclear families are found now. సో ఒక రూఫ్ కింద మరి ఒకే రకమైనటువంటి వంటగదిని కలిగి ఉండి మరి అక్కడ విభిన్న రకాలైనటువంటి జనరేషన్కి చెందినటువంటి వ్యక్తులు ఒక దగ్గర ఉండబడేటువంటి విధానాన్ని ఐరావత్ కార్వే చెప్తా ఉన్నాడు. సో ఆ రకంగా మనకు జాయింట్ ఫ్యామిలీ గురించి, జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళందరికీ మరి ఒక కామన్ ప్రాపర్టీ ఉండి ఆ కుటుంబంలో ఉండబడే వ్యక్తులందరూ కూడా మరి ఒక వంటగదిని ఒకే రూఫ్ కింద నివసిస్తూ ఒకే వంటగదిని కలిగి ఉండి ఒక కామన్ ప్రాపర్టీని షేర్ చేసుకుంటూ మరి ఒక కుటుంబంలో ఒక పెద్దను చెప్పినట్టుగా నడుచుకుంటూ ఉండేటువంటి ఒక మరి వ్యవస్థగా అతను చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఇది జాయింట్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ అథారిటీ. Another classification of family and based on authority, that is the controller of the family and the head of the family. One such family is the patriarchal family, in which authority rests with the male members, usually with the oldest male. The other one is the matriarchal family, in which the authority sits with the eldest female member. Families the world over are generally